Chaos en geweld bij voedselbedelingen in Gaza. Niet alle beelden zijn onafhankelijk te verifiëren, maar zeker is dat het er soms hardhandig aan toe gaat. Dat horen we ook van Palestijnen die er zelf bij waren. حاب اعرف على عائلتي ميار عمرها 13 سنه وهي اللي بتصورنا حاليا وعندي زين عمره 10 سنين وزوجتي طبعا حبيبتي ماريا عمرها 5 سنين. طبعا من اجل عائلتي انا توجهت لنقطه المساعده الامريكيه بحيث ان انا اقدر احصل على المساعده لانه الوضع كثير صعب عندنا في غزه ما فيش حدا بيقدر يوفر اي احتياجات للاسر. أنا كنت أطلع من الساعة 11 في الليل، كنت أطلع مشي تقريبا أمشي 8-9 كيلو أصل فيش فريش، فكنا يعني بنصل على الساعة 1 وبنضلنا قاعدين 5-6 ساعات. De voedselbedeling in Gaza is sinds eind mei in handen van de Gaza Humanitarian Foundation, een omstreden Israëlisch-Amerikaanse hulporganisatie. Voor meer dan 2 miljoen mensen zijn er 4 verdeelpunten. De beveiliging daarvan gebeurt door Israëlische militairen. كنا مجموعة من الأشخاص متواجدين تقريبا الساعة 12 في لحظة من اللحظات بلغونا أنه فتحت النقطة خلال طبعا فترة انتظارنا كان في إطلاق نار كثيف من الطائرات وقذائف كثير كانوا فيه بتصوبوا. Het Israëlische leger beweert dat het voornamelijk waarschuwingsschoten afvuurt om menigtes uiteen te drijven. De mensen die wij spreken vertellen een ander verhaal. من أول ما فتحت البوابة اللي هي الكوادكوبتر وقفت فوقينا زي هيك وضلتها ماشية يعني إنه إحنا نمشي وراها. ضلينا ماشيين وراها اللي هي صرعت فكلنا جرينا. فمن أول ما جرينا اللي هي طلعت كوادكوبتر ثانية فصارت تطخطخ علينا عشوائي. ففي ناس رجعوا في ناس ضلهم مقدمين وانا ضلتني مقدم خلص يعني لقيت يعني في واحد جنبي اجت الرصاصه في قلبه والله لا حكى اخ ولا يعني كنت دغري مات يعني دغري تصفى فما قدرناش لا نسعف ولا حاجه لقيت الواحد لازم يطلع لقيت مين الشاطر اللي يسبق الثاني في وقتها فضلينا جاريين. لما وصلنا لمنتصف الطريق تم اطلاق النار علينا بشكل مباشر تصاوب منا كثير اشخاص واصعب اصابه كانت لشخص كان متواجد جنبي اصابته كانت في البطن حاولنا ان احنا نسعف وما قدرناش شلحت البلوزه حطيتها على بطنه بحيث ان انا اقدر اوقف النزيف حاولت ان اشيله انا واخوي كان متواجد معي بحيث ان احنا نشيله لمسافه تقريبا مسافه 1.5 كيلو بس للاسف في نهايه الطريق هو توفى. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid telde afgelopen maand meer dan 400 doden bij de verdeelpunten in Gaza. Bijna 100 mensen werden gedood op weg er naartoe. So we're still investigating those cases, but pretty much all of these, from what we've seen, preliminary information for what we've seen, is allegations of shooting directly at crowds. So individuals who are collecting aid or leaving that distribution site. De Britse NGO Air Wars verzamelt wereldwijd beelden en getuigenissen van geweld tegen burgers in conflictgebieden. Over de voedselbedeling in Gaza stapelen de verhalen zich op. There's a whole infrastructure around safe delivery of aid, and you can just see from the pictures of these GHF sites that none of those rules are being followed. The way people are queuing, the length of time that they have to queue for, all of that kind of infrastructure is clearly just has not been prioritized for the safety of individuals, and that's not surprising. I mean, given the way that it was set up. En dus riskeren Gazanen hun leven voor voedsel. En dat terwijl er in de verdeelpunten ook nog eens te weinig voedsel voorhanden is, vertellen de getuigen. كانت لحظات كثير صعبة أوعية كلها دم كل كنت دم للأسف روحت بدون من الحصول على أي شيء. Uit angst voor nieuw geweld zijn beide mannen enkele dagen thuisgebleven. Al hebben ze, zeggen ze zelf, op lange termijn geen andere keus dan teruggaan.
Good evening, Mr. Elder. We just saw these very raw testimonials from Gaza. Are they similar to what you heard yourself last week and saw? Sadly, Kathleen, absolutely. It's a situation now where the world has somehow almost normalised things that are utterly horrific. We've normalised the daily killing of children, normalised these distribution sites in these few pockets where there are literally mass casualty events almost every day. Normalised as I walk through hospitals. When I first went to Gaza, Kathleen, I saw things I never thought I would see in terms of the injuries to children. This latest trip, my 5th trip back to Gaza, I didn't just see those wounds on little girls and boys, I heard them. I heard the screams of children because those children with shrapnel wounds, with bullet wounds, with 4th-degree burns are denied the painkillers, like so many things denied into the Gaza Strip, the painkillers that they need. So yes, unfortunately, those testimonials and so many more like them are absolutely paint the picture of what Gaza's like for people. Now, the so-called Gaza Humanitarian Foundation is limiting food aid in Gaza. People are getting killed. Unfortunately, the world is watching, and also Unicef seems quite powerless. This is an attempt to sideline humanitarian aid, and it's, as you rightly say, it is lethal. During the ceasefire, we had 400 distribution points. It's very important to remember what humanitarian aid is. Humanitarian aid is about going to where people need it and taking them what they need. During the ceasefire, hostages went home, 400 distribution points, malnutrition dropping, disease dropping. All of a sudden, we've got a virtual blockade and 4 sites. They have 4 sites in a combat zone. People are starved in areas. They're forced to go south to a combat zone. And then when shootings occur and civilians are killed, they're told it was a combat zone. So they are lethal. They are making a situation much worse. They are sidelining humanitarian aid, Kathleen. But beyond that, of course, humanitarian aid is so much more than food in a box. It's incubators, it's oxygen, it's hygiene kits for young women and for mothers. You know, it's baby formula, all these things, which is what humanitarians deliver if we're allowed to do our job, but not with a militarised, politicised couple of sites in a few locations on the Gaza Strip. Mm-hmm. And what about the question UNICEF at this point seems quite powerless? Look, UNICEF is fortunate, Kathleen. Our mandate is so broad. So even though there are forced limitations on food, now on water as well, but UNICEF, we also do cash. We do cash for 750,000 people in places where, you know, any food that's available is 5 times more expensive than Brussels. Cash is key. Education, we still do. Trauma counselling. I mean, there is not a place on the planet where you can sadly say every single child needs mental health support. I see amazing child psychologists and volunteers go, but their work is very difficult, Kathleen. Let's be clear. You know, they don't call it PTSD in Gaza because there's nothing post about it. Children are getting new traumas intersecting all the time. But no, for UNICEF, whether it's water, whether it's nutritional kits, so they say cash, we're fortunate given the breadth of our mandate. But anyone who goes there is also well aware the forced denials that we continually get by Israeli authorities mean that I've seen distribution points of nutrition, Kathleen, where grandmothers and mums with malnourished babies, and I know full well that 20% of them are not going to need the food that child needs. That is achingly frustrating for aid workers in Gaza. I understand. James Elder, thank you so much for joining us. Thank you.